Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da zuwa wannan channel namu mai albarka Projet Explorer. Wannan shine darasin mu na uku, za mu magana akan integer da float. Me integer, me float? Integer dai a ta karshe daga farko integer abin da yake cewa integer shine wasu lambobi ne. Lambobi wanda suka fara daga 1. Integer shine daga 1 ya zuwa ko kuma ce daga 0 ya zuwa 9. To bari mu gani 1 to 9 it is integer. Duk kalmai, duk harafi ko kuma ce duk calculation din da za ka yi ana fara daga 0 ya zuwa 9, baya wuce wannan lambobin. To wannan su ne integer. Ko kuma daga 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, wannan su ne integer da ƙarshe, su ne integer. To bari mu ba da misali akan integer under Python, wanda tutorial ɗin da muke yi. Python sai muka ce misali print, musa print bracket sai mu sa misali in buga dauki wata integer daga cikin lambobi mu dauki 34. Mun ka dauki sai mu running din wannan code din, zai mana printing din 34 kamar da kuke gani ya yi da 34. To kun ga wannan integer ne, su ake cewa integer, number daga 1 ko kuma daga 0 zuwa 9 su ne integer. To bari mu ƙara buga wani misali. Yanzu mun sa print 6 zai hidda mana 6 is integer. To wannan shine integer, ba wani abu ne mai wahala ba integer, saboda wannan simple calculation ne, shine muke fara shi daga farko, mun ce from the beginning. Yanzu ba mu yi wannan printing din, gashi na 6 plus 5 me zai ba mu, ya ba mu 11. Kun ga the integer saboda babu point tsakani, babu wani abu, su ne integer. Wannan calculation din mun yi su baya a simple da muka yi, simple operation da muka yi. To misali bari mu sa mai printing din print 8 plus 4, ba mu gani mai running din wannan kwadin muga 2 minus 2, kun gani ya ba mu 10. Wannan shine integer, wannan it is integer saboda bai hidda mana point ba. Ko calculation da kai wanda ya ba karshe babu point, to it is integer. Wannan shi ma it is integer. Duk calculation da muke inda bai hidda ma point ba it is integer. Ga shi nan da yi da ke gani ina running. To wannan shine integer, wannan shine misali na integer. Amma bari mu ƙara buga wani misali. Bari mu sa 4 times 7, mun ga abin da ba mu yawa mu 28. All it is integer. Wannan su ne. To da ƙarshe wannan su ne ake ce ma integer, wannan lambobi daga 0 zuwa 9 su ake ce ma integer. To bari mu shiga plot magani misalin shi, mu ga me plot. To misali kamar da kuke gani plot shine duk calculation din zai ƙare da point. To wannan shine plot. Bari mu buga misali mu gani print bracket musa 4.1 ko 4.11 times 7. Kun ga wannan it's plot saboda ya ƙare da point. To duk number dai a takaice da abin number za ta ƙare daga, duk number za ta ƙare da point, to wannan shi ake cewa plot. Duk calculation din zai ƙare da point kaza, to wannan shine plot. Integer babu point, bai da point. To kamar da kuke ganin misali, ga misali na tafiya, wannan duk su ne ake cewa plot. Misali bari mu ƙara buga wannan misalin ku gani kamar da kuke gani duk calculation din zai ƙare ma da point, shine ake ce ma integer.
ga wani misalin nan wanda za mu gani. Bari mu ga wani misali za mu buga a nan gurin. Ok, bari mu sa print point bracket 5 divided by 3. To kun ga it is integer. Za ka yi calculation da integer, kuma sannan result ɗinka zai iya baka integer. Sannan kuma za ka yi calculation da integer kuma zai iya baka, za ka yi calculation da integer ya baka float, za ka yi calculation da float kuma zai iya baka integer an saka. To wannan muna magana ne akan float, saboda mun yi magana akan integer. To wannan shine float, ga amsa nan ya bada 1.75. Mu haɗu a darasi na gaba.